И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс. В этом видео я буду проходить игру The Stanley Parable Ultra Deluxe. Игра в одно время вроде хайповала, вроде не хайповала. А мне просто стало интересно ее пройти. Погнали. Это история человека по имени Стэнли. Стэнли работал в большой компании над сотрудником номер 427. Работа у сотрудника номер 427 была простой. Он сидел за столом в комнате и нажимал кнопки. Инструкции проходили к нему на экран. Они указывали ему, какие кнопки нажимать, как долго и в каком порядке. Сотрудник номер 427 делает день за днем, год за годом. И хотя кто-то может сказать, что такая работа вытягивает душу, Стэнли был рад каждой новой инструкции и чувствовал, что он создан для этой работы. Стэнли был счастлив. Но однажды произошло что-то очень странное. Что-то, что навсегда изменит Стэнли. То, чего он никогда не забудет. Он сидел за столом около часа, и вдруг понял, что ему до сих пор не пришло ни одной инструкции. Никто не зашел дать ему задание, позвать на совещание или просто поздороваться. За все его годы в компании такого еще не случалось. Он был совсем один. Что-то явно пошло не так. Стэнли оцепенел, довольно долго не мог пошевелить и пальцем. Но потихоньку пришел в себя, собрался с духом, встал из-за стола и вышел из кабинета. А если не хочу? Так. Мы уже сыграем за работника какой-то офисной компании Стэнли. У стула нет. Короче, стул вообще есть. Где все? Его коллеги пропали. Что бы это означало? Стэнли решил пойти в переговорную, может быть, он пропустил напоминание? Ладно. Хайт можно идти тоже. Интересно. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Я надо же, типа, я прочитал там сюжет, типа, ну не типа весь сюжет. И то, что Стэнли, он всегда слушался голос, который ему приходил в голову. И сейчас, по сути, так же, типа, Стэнли вошел в левую дверь. А нет, мы пойдем в правую. Переговорная была в другой стороне, Стэнли это отлично знал. Возможно, он хотел полюбоваться комнатой отдыха. Нет. Я просто буду бунтоваться, и ты меня никуда не направишь. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Услышал. Это переговорная, да? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ах ты... Понял. Не прыгай. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on Ты, the что-то wrong неправильно foot понял. here.
I'm not your enemy. Я не Really, враг I'm тебе, not. правда. I realize that Я понял, что investing your trust in вот someone так else can be взять и довериться difficult, but the незнакомому. fact is that the Научи, вся story эта has история been about крутится nothing but исключительно вокруг you тебя. all this time. There's someone you've been neglecting, Есть Stanley. кое-что, на кого ты Someone you've наплевал, forgotten Стэнли. about. Кое-кто, о ком ты забыл. Please, Хватит stop принимать trying to каждое make решение в every одиночку. decision by yourself. Now, I'm not asking for Прошу не для me, себя, я I'm прошу для asking for нее. her. Для кого? This is it, Stanley. Это твой шанс на Your chance искупление, to redeem Стэнли. yourself, to put your work aside, to let Отложи ее her обратно в back твою into жизнь. your life. She's been waiting. Она ждет тебя. Кто? Где? Куда? Нет. Что? Нет. Нет. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, Ты to тоже reach должен out to шаг her. навстречу. If you can truly place Если your ты правда faith in готов довериться another, друг другу, возьми then трубку. pick up the phone. Не хочу, выпусти. Да, тут накурили. Ладно. Oh, Stanley, is that you? Стэнли, Hold это on, ты? sweetie. Sorry to Милый, keep you подожди waiting. I'm just секундочку. pulling the bread out of the Я как oven. раз пировки из духовки достаю. Alright. Вот так, уже бегу. Okay, there we go. All right, now I want you to come in and tell me all about Что your твой день был? Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Sorry, but you're in my story now. Нет. Нет. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. А я если не хочу. Ну ладно. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Я забыл, что нужно читать, поэтому да. Look at him there, Уже pushing завис на него. buttons, doing Нажимает кнопки, exactly what делает, he's что told to говорят. do. Now he's pushing a Поздно нажимает button. кнопку. Now Теперь he's eating обедает. lunch. Now he's Теперь going идет домой, home. теперь возвращается на Now he's coming работу. back to work. One might even feel Его sorry for him, пожалеть, да except вот that he's только он chosen сам this выбрал life. эту жизнь. But in his mind, Но вот в его in мечтах, his mind, he can go on его мечтах fantastic жизнь полна adventures. удивительных From приключений. behind his desk, Сидя за столом, Stanley Stanley мечтал о dreamed of невероятных wild походах в expeditions into the неизвестные земли, unknown, о fantastic новых чудесных discoveries of открытиях. new lands. Это было It was чудесно. wonderful. And each day that he И каждый returned to день, work приходя на was a работу, он все reminder that лучше none of понимал, it что would ничего ever happen такого to с ним him. не произойдет. And so he began to fantasize Поэтому он about his начал own job. фантазировать о своей First, he работе. imagined that one day Сначала while at представил, work, что в he один stepped up прекрасный from день his он вышел из desk to кабинета одного realize своего that all of коллеги, his co-workers, его his boss, начальник, everyone in the да building вообще все had suddenly здания внезапно vanished и off the бесследно face of исчезли. the earth. The thought Ему стало невероятно excited him любопытно. terribly. So he Какими went further. детьми? He И он пошел imagined that дальше. he came to Он two представил, что open пришел doors к двум and that he открытым could go дверям, through и что either. мог выбрать, At какую зайти. last, choice. Наконец-то выбор. It barely И even важно, что mattered было за what lay каждой из behind дверей. each door. The mere Сама thought идея that того, his что его решение, decisions would что mean значит, something наполняла was его almost too радостью. wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he Уже по began to этому fill it лунному with миру many он начал possible наполнять paths его and разными destinations. дорожками и Down развилками. one path В lay an конце одного enormous пути round была room огромная круглая with комната monitors с and экраном mind и controls. системой And управления down экраном. another was a В yellow конце line другого that была weaved in many идущая зигзагами directions. желтая And линия down книг. another was a game with a В конце baby. третьего игра And в he комнате. called it И он the назвал все это Stanley Parable. The Stanley Parable.
It was such a Это wonderful очень честная fantasy, фантазия. and so in his head Он he переживал ее relived it снова и again, снова. and then again, А потом and и снова, again, и over and снова, over, и wishing снова. beyond hope that Он it would хотел, never чтобы она end, никогда не that he кончалась, и might чтобы он always всегда feel был this свободен. free. Surely there's an И в answer down конце some new какого-то нового path, пути. mustn't there be? Должен есть ответ, Perhaps if he разве нет? played just one Если только more сыграть еще time. всего разок. But there is no answer. Но How ответа could there нет. possibly be? Да, откуда ему In взять? reality, all he's На самом doing is деле он все pushing the еще не same нажимает buttons he кнопки, как always нажимал has. раньше. Nothing has Ничего не changed. изменилось. The longer he spends here, the more Чем invested дольше he он здесь, тем gets, больше the вживается в more he роль, тем forgets больше which забывает, life is the real one. какая жизнь настоящая. And I'm trying to tell А him я this, все that in объясню. this world he Что в этом can мире never он be обречен anything навечно but быть an наблюдателем. observer, that as long as he remains here, Что пока он he's находится slowly здесь, killing он медленно himself. убивает себя. But he won't listen to me. Но он не He слушает. won't stop. Никак Here, не перестает. watch this. Вот, смотри. Stanley, the next Stanley, time the screen когда asks you to пояснительно push a нажать button, кнопку, do не not нажимай. do it. You see? Видишь? Can he just not hear me? Он что, не How can I слышал? tell him in a way Как that мне he'll так объяснить, understand что он that понял, every что с second he каждой определенной remains here, секундой he's electing to kill он сам himself? убивает себя? How can I get him to see what Позвольте I мне увидеть, что see? вижу How я. can I make Как him look at заставить его посмотреть на himself? себя? I suppose I can't, Видимо, not никак. in the way I Ну want что him тебе? to. Как I мне don't быть? make the rules. Ну, я I не simply знаю play to my правила. Я лишь intended играю purpose, отведенную the мне роль, same as совсем как Stanley. Стэнли. We're not so Не different, I такие уж мы и suppose. разные. I'll try once Попробуй еще more to раз ему convey это all this to объяснить. him. Я I'm вынужден. compelled to. Я I должен. must. Perhaps. Может быть, Maybe на this этот раз time он he'll поймет. see. Maybe this Может быть. time. And I tried again. Я And попробовал. Stanley pushed a Стэнли button. нажал на кнопку. And I tried again. Я And попробовал. И Stanley Стэнли pushed a нажал на button. кнопку. And I tried. И я... И ты, чё ты? Мне экран вырубил. Заново? Хотя да, я слышу то, что All of ты... his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Я слышу то, что в этой игре типа куча концовок, разных путей, все No зависит. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Я не искал никакой совет. Компы работают. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Пусть найти все компьютеры рабочих. Тут что-то есть. Что-то интересное есть. Вот это что? Оттуда. Не-не-не, пацаны, туда я не хочу, подожди. Хочу кое-что здесь посмотреть. Не обращайте внимания на Windows, я нажал пароль. Прошел. Куда вести? Oh, please. Забрось. Are you really just Ты doing что, this for the ты хочешь achievement? Click a достижение? door 5 times. Is Должна that быть all раз that you уже think an получаешь achievement is значок. worth? No, 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 no. Нет, нет, I нет, я не can't могу just раздать give these такую merits away ерунду. for such little effort. A measly 5 Подумаешь, clicks. 5 Now действий. suppose you were Вот to если click the бы door на 20 times. I would say that's the kind of Это effort that warrants recognition. похвала. Давай. И чё? Все ясно, меня обманули.
Вот тут води. Input резивит. Что-то явно надо ввести. Что если пооткрывать это? Веселый геймплей. When Stanley came to a set of 2 open doors, Да he entered the door. свою. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Нет. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here it's, left. Нет. Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Now, let's see, we went down right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Yeah. Okay, from the top. Допустим. Ну, как говорил, у игры много концовок. Все я сразу получить не смогу, поэтому на этом я закончу. Может быть, потом я еще ее буду. Может, даже стрим устрою. Потому что эта игра, она долгая. Да, типа, сама по себе она короткая. Я первую концовку за минут 8 получил. Но сама игра по себе длинная, если получать все концовки, которые еще неизвестно сколько. Ладно. С вами был я, Смайлекс. С вами был Стэнли. Этот компьютер. И рассказчик. Хорошего вам настроения. Спасибо за просмотр. И побольше улыбаться.